Fine. So good morning. So yesterday I think you practice related to percentage table. Percentage table, yeah. So 1 by 2 to 1 by 20. Hi, good morning everyone. Fine. So today we'll continue like a percentage chapter. So it will take another 2 days to 3 days. So to finish this topic. Again, after finishing basic questions, basic concept, again we will do related to what are the previous questions from these models. That one day we will take it. Fine. So the first question, what is 36% of 25% of 320? So one way of solving 36 divided by 100, 36 divided by 100 of 25 divided by 100 of 320. This is one way of solving the question. Okay, one way of solving the question. But truly speaking, we don't want to write everything on paper. Okay, so paper mil pratiyondu bariyo avashyakate irodilla. So then how to solve this question? Directly. One way you can cancel it and you can solve it. Another way, first I will concentrate on this part. 36% of 25. But ಅದನ್ನು ನಾನು 25% of 36 ಅಂತಲೂ ಓದ್ಬೋದು. A percentage of B is equal to B percentage of A. 25% of 36. How to calculate 25% of any number means divided by 4. 1 by 4, right? So divided by 4. Divided by 4, if I do, I will get 9. So which means 9% of 320 now. Okay, 9% of 320. How to calculate 9% of any number? Very good. 9% of any number means in my mind I will write 10% minus 1%. Okay, 10% minus 1%. We know 10% of this number. What is the 10% of that number? 32.0. So 32, that is basically. So 1% of that number, can I write 3.2? Then your answer will be 28.8. So that is your answer. 32 minus 3.2. I hope it is clear. Write down. Hi, good morning. Clear now? Okay. So I hope this is clear. So this class is purely basic class of percentage or joining online classes. So new basic class artha aadmele nimge matte previous year questions I will take one day. So this is over now. So this already percentage table we discussed. Next module will go. See this question. A man spent 3,500 rupee. What is this 3,500 rupee? Expenditure. Correct. Per month. Savings is to 12.5% of income. Can I write 12.5% means 1 by 8? So 1 by 8 of income. Agadre idenagirutte? Income. Idenagirutte? Savings. Because it 12.5% is a savings. 8x rupee income adre 1x rupee savings adre, can I write 7x is the expenditure? Okay, 7x is the expenditure. Can I write it is equal to 3,500?
7x is equal to 3500 ಆದರೆ x is equal to how much? 500. Then if x is equal to 500, I want to find out income. 8 into 500. So your answer will be 4000. Write down. And write down questions only. Questions number only. Don't write question. So PDF ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ PDFs. ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲೋ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ, ಓಕೆ. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಸಪೋಸ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೇಳಿ, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಮೈಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಬೆಟರ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಡೇ ಓನ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hi Sharada, good morning. But try to do each and every question and do replay. Clear? You got it, this one? ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾ, ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಐ ಮೀನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 2000 ರೂಪಿ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು? 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? 2200. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 20% ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ 3000 ರೂಪಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು? No. Let's solve this. Answer ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ divided by 100. This is the basic formula. It is equal to final salary. Initial salary into 1 plus ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 10% ಆಫ್ 2000 ರೂಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ 200 ರೂಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ 2200. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ, ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಬರೆಯೋದಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ 12 ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು 2000 ರೂಪಿ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 10%. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ 10% ಅಂದರೆ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇವಾಗ 2000 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 10 and 1ಗೆ 10. ಆಗ 10 1s 10, 1 1s 1, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ 11 ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 11 ಇಂಟು 200 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2200. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈಗ ಮೆಥಡ್ 2 ಕ್ವಶನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ,
1 ಪ್ಲಸ್ 20%. 20% ಅಂದರೆ ಬರಿಬೋದ 1/5 ಅಂತ. 20% ಅಂದರೆ 1/5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅವರು 3000. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ 1/5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ 1/5 ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ನೋ, ಕರೆಕ್ಟ್, 6/5 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಇದು 6/5. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 1s 6 500s 5 into 500. 5 into 500 how much? 2500. That will be the answer. ಹಾಗಾದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು? 2500. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಆಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. Writing. Okay. Okay, next we'll see what is the thing. Directly ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? For example, 2500 rupees initial salary, 20% our salary increase, what is final salary ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಅಂದಾಗ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಅಂದಾಗ 20% ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1/5. ಮೋರ್ ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಆಗ 5 + 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಇನ್ಷಿಯಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಇಂಟು 1/5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 6/5. ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ 5 1s 5, 5 5s 500 ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟು? 3000. ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1800 ಇಸ್ ಅ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ 11.11% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 11.11? 1/9. ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ನೋ, 10/9. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 9 + 1 10, 10/9 ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 9 1s 9 200s 200 ಇಂಟು 10 2000. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 14.28%.
ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 6400. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು. ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 14.28 ಅಂದರೆ 1/7. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8/7. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 6400. 8 1s 8 8s 7. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5600. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 16.66%. ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3500. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು? ಓಕೆ, ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್. 16.66 ಅಂದರೆ 1/6. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, 5/6. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 3500. 5 1s 5 700s 6. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4200. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Now you know how to find out initial salary or final salary directly. Okay, write down few examples. Over. Just write down. Over. Okay. Online students also try to reply after writing over. Okay, each and every one. So next concept ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 2000 ರೂಪಿ, ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 3000 ರೂಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು. ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್? ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ಆಫ್. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಟು 100. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವರು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟು 100, ಎ ಬೈ ಬಿ ಇಂಟು 100. ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್
how much percentage more or less than B. ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವರು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಗಿಂತ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವರು, ಎಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ, ಬಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 2000 ರೂಪಿ, ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 2500 ರೂಪಿ. ಐ ಮೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 2000 ರೂಪಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ 2500 ರೂಪಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಥಡ್ 1 ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ರೂಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟು 100. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ರೇಷಿಯೋನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4:5, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ 4 ರೂಪಿ ಇನ್ಷಿಯಲಿ, 5 ರೂಪಿ ಫೈನಲಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? 1. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಇಂಟು 100, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ few questions. ಹೇಳ್ಪಾ ಹೇಳ್ಪಾ. I am sending now. See, I sent link. Clear now? Online students ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Just reply. Who are joined? Sharda, is it clear for you? These three concepts. First is A is what percentage of B. Second one is A is how much percentage more or less than B. Third one initial to final ಕೊಡ್ತಾರೆ. Then we have to decide that. Okay, let's solve this based on this some questions. See this question, Amit's salary increased from 40,000 to 50,000. What is that 40,000? Is it initial or final? Initial. Initially 40,000 rupee. Amit's salary initially 40,000 rupee. Okay, initially 40,000 rupee. Now it is increased to ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ 50,000 ರೂಪಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಬರೆಯೋಣ. ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್? 10,000 ರೂಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 40,000ಗೆ, ಇನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. 4040 get cancel. 1/4 into 100 ಎಷ್ಟು? 25%. That will be your answer. ಇದನ್ನೇ
instead of writing all the number 40,000, 50,000 and directly can I write ratio is 4:5? Directly ratio is 4:5. How much my salary is increased? 1 part on 4 into 100. So that will be your answer. Yes, Prashant, right answer. Good. After everyone try to reply like this. So each and every question try to reply. If you do reply, so we can do best approach. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. You try to reply everyone. Over ready? Just you do it next question. Same type question. Try to do it and tell me answer. What is the answer for this question? Yeah. Good. Right answer. Okay. What is the answer? 28.57. Correct. If I do that, initial salary 175, 000 cancel, year 125. Correct? Still I can do ratio 25 7s are 25 5s are. Okay, instead of taking original number, I do this. So initially 7 rupee, now 5 rupee means how much decrease? 2 parts on 7 into 100. We know 1 by 7 14.28, then 2 by 7 is 28.57. Exactly right. Next concept, next question in that. See now, Ramesh's salary increased by 12.5. It was 68,000 earlier. 68,000 initial final initial. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 68,000 ಇಂಟು 12.5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1/8. 12.5% ಅಂದರೆ 1/8. 1/8 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು?
ಯಾ 9/8 ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. I hope all online students is clear. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಬಂತ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಗುಡ್. ಶಾರದಾ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 76,500 is the right answer. So everyone find out next question. Suresh's salary decreased by 20%. It was 10,500. Is it 10,500 is initial or final? Initial. Same method you do it and tell me answer. Right answer, Prashant. ಬಂತ ನಿಮಗೆ? ಸೊ 10,500 is the initial salary. 20% decrease. What is the fraction value? 1/5. 20% is 1/5. 1/5 reduce. Reduce ಅಂದರೆ 4/5. You have to write this. Okay, that you can solve it. Now in ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಈ ನಂಬರ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 1/7 ರಿಲೇಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1/7? 14.2857. ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1/7 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ನಂಬರ್ಸಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿರೋ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಹಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1/7 is 14.2857. ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1/7. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಗಾಟ್ 85.71. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14. Actually this number in the 14, approximately, not exactly, 14 6 correct, then it will be 6/7. For example, I got 57.14. Just you do divided by 14. 14 how many times?
4s, then it is 4 by 7. Now here I have 42. Which number I have to divided by? 14. 14 how many times? Then it will be 3 by 7. Now tell me, it is 50,000. Is it initial or final? Final. So initial salary we don't know. I will write it X. 3 by 7 increase. ಏನು ಬರೀತಾರೆ 3 by 7 increase ಅಂದ್ರೆ 3 by 7 increase. Increase ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. 7 plus 3 ಎಷ್ಟು? ಅಷ್ಟೇ. 10 by 7. It is equal to 50,000. 0 0 get cancel. 7 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ X is equal to starting salary ಎಷ್ಟು? 35,000. Right. Is it clear online students? Just let me know if it is clear. Hello? Break class. ಇದು ಫೋನ್ ಹಾಕು. ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ನೀನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಝೂಮಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು. ಹಾಂ ಸರಿ, ನೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಗೋ. ಸರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಗೋ ರಾತ್ರಿಗೆ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಊಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಹತ್ರನೇ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ತಗೋ. Over. Try this question. One more. Try this. Everyone try this question. After this, one more concept will start. Over. See now, what is this 44,000? Is it initial or final? Final. X. What is the 8.33? No, 1 by 12. Adu 83.33. 5 by 6. 1 by 12. Decrease andre 11 by 12. It is equal to 44,000. Do that. Is Prashant right? Good. Sharda, are you clear?
Over? You understood writing? Okay. Next concept. Successive increase and decrease. Next heading. Successive increase and decrease. Give heading. SUCCESSY. Successive increase and decrease. This. Successive increase or decrease. SUCCESSIEVE. Successive increase or decrease. What is the concept of this? First we are going to learn. So ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐದರ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಿ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1 ಇಯರ್ಗೆ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10,000 ರೂಪಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೆಥಡ್ 1 ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1,000 ರೂಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ? 11,000 ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ 11,000 ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ಇಯರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 1,100 ರೂಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1,100 ರೂಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ? 12,100. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, 12,100. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10,000. ಆಫ್ಟರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ 10,000 ರೂಪಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 12,100 ರೂಪಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಮೆಥಡ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? 2,100. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? 10,000 ಮೇಲೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 100. ಇಲ್ಲಿ 40, ಇಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 21% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? 20 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 100:121. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 21. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 100 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು 100. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 21%. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? 21%. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10%, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10%, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್? ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ? ಎಕ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 10% ಅಂದರೆ 1/10. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀನಿ? 11/10. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10% ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ 11/10. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ವೈ. ಸೊ 11 121 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ವೈ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಫೈನಲಿ 121, ಇನಿಷಿಯಲಿ 100 ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 21. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 21%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Is it clear, Prashant and Sharada, both of you, I hope, till this point? ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, that will do it.
Yeah. Over? Writing over? Let's solve this question now. Actually, we have one more method. ಇದನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇದರ ನೇಮ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್. In previous question, first year increase by 10%, second year increase by 10%, overall change ಏನು? Both the years increase, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕು. So first year increase by plus 10%, second year increase by plus 10%, then first year also 10, second year also 10, divided by 100. 10 plus 10 is to 20, plus into plus, plus, ಇಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಅಂದರೆ 100 by 100 1. ಹಾಗಾದರೆ ಓವರಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 21%. ಓವರಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 21%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 5%, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 5%, ಓವರಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಓವರಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು, ಓವರಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು, first year increase by 5%, second year decrease by 5%, then first year increase, second year decrease, divided by 100, plus 5 minus 5 cancel, plus into minus, minus 5 5s are 25, divided by 100, divided by 100 ಅಂದರೆ overall changes to minus 0.25%. ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 0.25%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನೇ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಲೋ ಆಶಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು?
ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಸಂಡೇ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ, ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಲೈಕ್ 3 hours ಸಂಡೇ, ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ? ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 2 ದಿನಾನು ಇಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರನೇ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಮ್ಮ KPSC ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ RPC ಯಾವುದು, ಹಂಪಿ ನಗರ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ, ಫೈನ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. Over now? Clear? This? Okay. ಇದನ್ನೇ 3 ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10%, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10%, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10%, ದೆನ್ ಓವರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಓವರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ +10 into +10 divided by 100. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 21 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದು x, ಉಳಿದಿರೋದು y ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 21 into +10 divided by 100. 21 + 10 ಎಷ್ಟು? 31. 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 21 1s are 21 divided by 10. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2.1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 31 + 2 33.1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. x + y + z, xy + yz + zx divided by 100 plus xyz divided by 100 into 100, which means 10,000. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 10 + 10 + 10 30, ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 into 10 100, 10 into 10 100, 10 into 10 100, 300 by 100 3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ 10 into 10 into 10 1000, 1000 divided by 10,000, that is 0.1, then 33.1. if you do this method. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 2 times and 3 times. I hope it is clear. Write on this. Overall changed formula.
ಓವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಈಗ ಈ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೋ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಬಟ್ ಇಂಟು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್, ಎ ಇಂಟು ಎ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್. ಅಥವಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಸೇಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓವರ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತವ? ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರದಾ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10%, ನಂಬರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 10%, ದೆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ 3 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎರಡು ಮೆಥಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10% ಅಂದರೆ 11/10, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10% ಅಂದರೆ 9/10. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 90%, 9/100. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಟ್. ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈ. ಹಾಗಾದರೆ y ಬೈ ಎಕ್ಸ್ 99 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? 1. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 100. ಅಂದರೆ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100. 1% ಇನ್ಕ್ರೀಸಾ ಡಿಕ್ರೀಸಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ 100 ಇದ್ದಿದ್ದು 99 ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1%. ಇದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10%, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10%, then plus 10 into minus 10 divided by 100. Plus 10 minus 10 cancel, 2 0 get cancel, plus into minus, minus 1. So your answer will be decreased by 1%. Write on this.
ಓವರ್. ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, if a side of a square is increased by 25%, then the area is increased by. So method 1, area is equal to a square. Correct? First successive ಮಾಡಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? 25%. 25% ಅಂದರೆ 1/4. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 5/4 ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 5/4. ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನೇ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀರ. ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 25 ಆಯಿತು. 4 4s 16 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 16 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 25 ಆಯಿತು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 9. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 16ಗೆ ಇಂಟು 100. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 900 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. 4ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ 56.25 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 1/16 is 6.25 ಇಂಟು 9 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 900 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ 1. ಮೆಥಡ್ 2, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಅಂತ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 25, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 25. ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 25? ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 25, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 25, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಇಂಟು plus 25 divided by 100. Plus 25 ಎಷ್ಟು? 50. 25 is 625 divided by 100. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6.25. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 56.25. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಓವರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ L ಇಂಟು ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ 3/10. 30% ಅಂದರೆ 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 3/10. 3/10 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ನೋ, 13 ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. 20% ಅಂದರೆ 1/5. 1/5 ಅಂದರೆ ಆಗ 13 6 78, 10 5 50. 50 ಇದ್ದಿದ್ದು 78 ಆಯ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇಂಟು 51 52 28 2 56% ಚೇಂಜ್. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು. ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20, L ಈಸ್ 20, B ಈಸ್ 30. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. 20 ಇಂಟು 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 20 ಪ್ಲಸ್ 30 50. 2 3s 6 because 2 0 cancel. 56%. Right on this.
ಓವರ್. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? 10%. 10% ಅಂದರೆ 11/10 ಅಲ್ವಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎ ಕ್ಯೂಬ್. 11 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1331. 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1000. ಓವರ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 331. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 1000ಗೆ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 33.1. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 10, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ 10. ಇವೆರಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 33.1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ, ಯಾವಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ. 2 ಮೆಥಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ 2 ಮೆಥಡ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಮೆಥಡ್ 1 ರೇಷಿಯೋ, ಮೆಥಡ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವಾಗ ರೇಷಿಯೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16.66 ಪ್ಲಸ್ 28.57 ಪ್ಲಸ್ 16.66 ಇಂಟು 28.57 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ? ಕಷ್ಟ. ಯಾವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಂಬರ್ ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 10, 20, 15, 5 ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ 16.66, 28.57, 33 ಈ ಥರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ಮೆಥಡು? ರೇಷಿಯೋ ಮೆಥಡೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಮೆಥಡೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 16.66 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 7/6 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28.57 ಅಂದರೆ 2/7, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2/7 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ 9/7. ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ವೈ. ಸೊ 7 ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆವಾಗ y/x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 9/6. ಅದನ್ನು 3/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಯಾಕಂದರೆ 3 3s 3 2s. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? 1. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 2 ಇಂಟು 100. 1/2 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟು? 50% ಓವರ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್.
ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೈ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ, ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಪೈ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೊಸದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 20%. 20% ಅಂದರೆ 1/5 ಅಲ್ವಾ? 1/5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 6/5. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 16. 2/3 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 16.66 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5/6, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5/6. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 6. 1 6ಗೆ 1 6ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 5ಗೆ 1 5ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? 6/5 ಉಳಿಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದು? 6/5 ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಬಂತು? 6/5. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? 1. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 20%. Or last question is that. Okay, wait. The sale of cinema ticket increased by 57 1/7. The price revenue is equal to price into sale. 57 1/7%. ಬೇಸಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 350 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಬೈ 100. ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ 2020 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 4/7. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 4/7. ಸೊ 4/7 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. 4/7 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 11/7 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು? 16.66. ದಟ್ ಈಸ್ 1/6. 1/6 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 7/6. ಹಾಗಾದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 11/6 ಆಯಿತು. 6 ಇದ್ದಿದ್ದು 11 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? 5. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 6ಗೆ. 5/6 ಇಂಟು 100. 5/6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೋ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೇಬಲ್ 83.33% ಆರ್ 83 1/3. ಎರಡು ಒಂದೇ. 14 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. 57 14 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 4s. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 7 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನಂಬರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗುಡ್.
ಓವರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 10th ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ 8748, ಇದು ಇನ್ಷಿಯಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಫೈನಲ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್. 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 9/10, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು? 3 years. 9/10 9/10 9/10. ಈಗ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೈ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಬರಲಿಲ್ವಾ? 8748 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಇಂಟು 9 ಇಂಟು 9. 9ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. 9ಇಂದ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ 9ಇಂದ ಮಾಡಿ, 9ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 12,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ 729 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 8748 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 729. 9ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ? 9ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ? 9 ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 9 ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಯಾವುದಿದೆ? 12 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 729 ಇಂಟು 12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ. ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್.
The population of a town was 125,000 3 years ago. If it is increased by 20% every year, then the present population is. ಅದು ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ 125,000 ಇನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ 125,000 ಇಂಟು 20% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 20%. 1/5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ 6/5. 5ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 5 25 ಅಗೇನ್ 5 5 ಅಗೇನ್ 5 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ 1000 216,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear? Last one more concept. After this I'll leave. Okay, next concept. Expenditure, consumption and price. Give heading expenditure, consumption and price. Expenditure, consumption and price. Expenditure, price or consumption. Expenditure is equal to price into consumption. Expenditure is equal to price into consumption. ಅಥವಾ price is equal to expenditure by consumption. ಅಥವಾ consumption is equal to expenditure by price. ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 20 ರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ? 5 ಲೀಟ್ರ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 5 ಲೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೂ 100 ರೂಪಿನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವರು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 25 ರೂಪಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 ಲೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಯಾವಾಗಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ? 4:5. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾವಾಗ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್, 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಪ್ರೈಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಓದಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 25% ಅಂದರೆ 1/4 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 1/4 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 5/4 ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 4/5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ 5 4s 20, 4 5s 20. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ 4/5 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 5 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್? 1/5 ಇಂಟು 100 ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ 20% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐಲ್ ಗಿವ್. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 8% ಅಂತ. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ 35%. 35% ಅಂದರೆ 35/100. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್, ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಗ 5 7s 520s 7/20 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. 7/20 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? 27/20. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 8%. 8% ಅಂದರೆ 8/100 ಅಂದರೆ 4 2s 425s ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 27/25 ಬರೀತೇನೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಫೈನಲಿ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 27 ಈಗ ಈ 20 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 20/25 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y/x. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ 4/5 ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ 5 ಬರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 4. ಹಾಗಾದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 1/5 ಇಂಟು 100. 1/5 ಇಂಟು 100 is 20%. ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅನದರ್ 10 minutes. Is it clear all online students this concept? So ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನದರ್ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು 2 days ಆದರೆ ನಮಗೆ 1 day ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ SSC level questions on next coming day. I hope till this point it's clear. ಇವತ್ತು